When you're racing on the level we are, it's really small things that make the difference between winning or losing. So the bike setup can be crucial. The lightest bike isn't always the fastest bike. I remember like 10, 12 years ago, it was all about weight. Now it's more about having a bike that works. Every weekend, if you do the short track with your full suspension bike, they put a sticker on the bike and you have to use the same bike for the race on Sunday. Yeah, I spend a lot of time on my bike. I think more than 500 hours. So I think we have a good connection together. The bike is like our car. It's like our race car. So that's what we are performing on, and it's obviously super important for us to have a good race, to have a good bike. High-level World Cup riders, they can actually consider their bikes in many different ways. Whether it's a tool or it's a companion. Some are giving them a name, a little name. Some are in love with. Some, I don't know. But actually, there are globally, they are all conscious that it's a tool and that they need it to be good to perform. It's actually in mountain bike cross-country a key point of the performance, the whole bike. Je pense que pour nous VTTistes, c'est vraiment au final notre outil d'expression. C'est quelque chose qu'on a un lien étroit et particulier avec le vélo, un petit peu comme par exemple un musicien et son instrument. Pour moi, c'est la même chose. Au final, oui, c'est notre sport, notre métier, c'est un petit peu comme un art aussi de rouler vite. Et le vélo est le prolongement au final de nous-mêmes et va vraiment nous permettre d'accomplir ça. I think my bike is more like a friend I can go out with, maybe chill and have a good moments together and also share the bad moments together. And yeah, I spend a lot of time on my bike, I think more than 500 hours a year, so I think we have a good connection together. Quand je vais dans le garage et que je prends le vélo pour partir rouler, je me revois vraiment enfant avec mon premier vélo. Tu sais, quand tu allais chez le marchand de vélos et que tu démarrais avec un dérailleur bas de gamme et que tu avais économisé un petit peu de l'argent et que tu demandais au monsieur qui vend le vélo est-ce que c'est possible d'avoir un petit upgrade, tu vois, le modèle au-dessus. Et ça te faisait vraiment rêver. Pareil pour la suspension, tu sais, le premier jour où tu as une Fox, c'est quelque chose, c'est quelque chose de vraiment particulier. Et là, tu descends dans la cave, tu vois ton vélo et tu es face à lui et tu ne peux pas t'empêcher de te dire « Ok, je l'ai, j'ai vraiment l'objet, c'est à moi, entre guillemets, je vais l'utiliser, je vais aller rouler avec. » Et donc, je regarde toujours le vélo le matin avec des yeux d'enfant parce que j'ai vraiment ce dont je rêvais quand j'étais enfant, c'est là, c'est devant et je vais l'utiliser. When you're racing on the level we are, it's really small things that make the difference between winning or losing. So the bike setup can be crucial. For the different World Cups of the season, I 95% of the time ride the Orbea OIS. So I don't really change the bike, but I change, for example, the tires. It depends on what surface we have. Is it wet? Is it muddy, dry, sandy? Is there a lot of rocks? Do we need maybe a noodle in the tires for some extra protection for the really sharp rocks? So mostly the tires are things I really change, and the chainring can also be different sizes, depends on the course, and also for the short track, for example, we have specific short track tires
and also normally we go with a bigger chainring for the short track, for the sprint and the high speed. Le vélo n'est jamais le même sur les différentes World Cup. On les modifie au niveau de la monture de pneus et aussi au niveau réglage suspension. Par exemple, on vient de faire Rastatt, j'avais un vélo avec plus de pression sur la fourche avant parce que c'était raide. Et puis là, à Nové, on essaye d'avoir un vélo plus équilibré. Où, ouais, on baisse un peu la pression, on diminue. Même mettre des spacers, on avise. Puis ouais, et aussi les pneus, la tige de selle, parfois, si on s'en sert pas, on peut l'enlever. Et la position, c'est assez rare, mais on peut la changer. I don't really do a lot of changes to the bike between the World Cups. I experiment a bit with different tires, but I mostly end up with about the same pressure, the same suspension setup. It's not much different. I usually end up with the same settings. Alors pour être sûr que chaque rider ou pilote ait vraiment ce qu'ils recherchent ou ce qu'ils ont demandé, on s'arrange pour que chacun finalement nous transmette les informations qu'il souhaite. L'avantage c'est qu'à chaque fois de nous transmettre chacun les informations, on sait exactement ce qu'on va devoir faire sur chaque vélo et ce qu'il désire avoir. Après par la suite, il y a aussi le rôle de Pierre qui va s'entraîner avec eux et qui permet à nous remonter l'info en disant ben voilà, on a pu constater ces diverses choses-là qui se sont passées durant l'entraînement, on essaierait bien cela. Il arrive aussi des moments où le mécano va sur le circuit afin d'adapter les réglages au moment même où le rider s'entraîne. I think I'm a quite light rider, and that's why I feel when the suspension is not in a good setting. So yeah, the main thing is to get the suspension in the good setup for me, that I can feel bike and I can trust my bike and to feel confident on the tracks. But also the tire pressure is very important because the ground is so different in different tracks. Tu sais, quand tu as confiance en ton vélo, en ton matériel, que tu connais aussi ton vélo, que tu sais ses points forts et aussi parfois un petit peu ses points faibles, tu sais exactement au final comment l'utiliser. Et pour aller vite, il faut avoir confiance en ton vélo et te dire ok, là je sais que le vélo est capable de le faire et je sais que moi aussi en tant que coureur je suis capable d'amener le vélo à faire certaines choses. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir rouler et pour rouler vite, d'avoir confiance en son matériel. Et je pense que ça peut parfois freiner à l'inverse quand tu ne sens pas un peu ton matériel ou que tu n'es pas sûr de ce que tu as comme vélo. Ça trotte dans la tête et ça peut te ralentir, te faire aller moins vite. Alors que quand tu as vraiment confiance, ben voilà, tu peux aller vite et tu peux repousser tes limites et les limites du vélo. The top 40 on the world ranking, they have to or they can choose to do the short track on Friday evening, which is a really short course, approximately around 1 kilometer to 1.5, where we do, I don't know, 6 to 9 laps. So it's a really short and very, very intensive racing, around 20 minutes. And from there on, we get the start positions for the race on Sunday, the XCO race. So if you finish in top 24, it will be your start position for the Sunday's race. Every weekend, if you do the short track with your full suspension bike, they put a sticker on the bike and you have to use the same bike for the race on Sunday. So you cannot swap between a hardtail and a full suspension during the weekend. I think everybody would love to do the short track on a hardtail because it's such a fast and very short course, and mostly with some road and fast rolling sections. On some tracks I will use the hardtail and some tracks the OIS, so that's like a massive difference. But most of the time I use the OIS, and the setup difference we will use there is like maybe a lot in suspension. Is there a lot of big drops? Is there only just like roots?
you can put the sensitivity of the bike so it handles better. Tire pressure, tire choice, that's like the big changes we make. I think it's much more fun to ride with full suspension, and you can relax on downhill parts, and also all the courses during my career is a lot more technical now, and I think with the full suspension you have much more time to focus on riding and not just to get over the obstacles or different technical parts. So it's easier to handle with full suspension. One of the things I've been really happy about being in this team is that their relations to the sponsors are so good. They all really want us to help them develop their products. So they are really keen on our feedback, and it's so cool that you can say, hey, this is a little small thing I don't like or I want to have different, and they do it. And you're like, whoa, okay. So yeah, that's so important. And I think that's one of the ways that a team also can really help a brand get better is our feedback. I think sponsors are nowadays a part of this game and a part of one team, and very important part. So I'm happy that our team have a very good and close relationship with the sponsors. And yeah, for example, with Physics Saddle, it has been like a long way until now when I finally found the right saddle. But it's good to work together with the sponsors and develop some new and great products to ride faster. Et c'est aussi un peu une histoire de hiérarchie. Quand tu es dans une plus petite équipe, les sponsors vont te mettre les vélos, c'est déjà bien, mais on n'écoute pas trop ce que les coureurs ont à dire. Et c'est un peu frustrant, c'est de la frustration parce que parfois tu sens qu'il y a des choses à améliorer sur un vélo, tu sens que tu as des choses à dire, mais l'information n'est jamais remontée. Et ici, on a la chance que l'équipe travaille avec des partenaires depuis des années. On prend Michelin, on prend tout ça, c'est des marques qui connaissent l'équipe, qui connaissent les coureurs, etc. Et donc quand on a des choses à faire remonter, c'est toujours dans un but de progression, on n'est pas là pour dire le produit ça ne va pas, il faut changer, tu vois, il y a toujours des choses à améliorer de façon constructive, mais il y a une oreille. Chez le sponsor, il entend, il écoute ce qu'on a à dire. Et ok, c'est peut-être pas du jour au lendemain que tu sais changer, il y a voilà, on sait bien que ça ne fonctionne pas comme ça, mais que quelqu'un soit intéressé, vienne et nous écoute. Et ça, je pense que pour tous les coureurs, c'est super important d'être écouté par les gens qui produisent. C'est pas le tout d'être voilà, un fabricant et dire oui mais les coureurs ne nous donnent rien comme feedback, etc. Je pense que tout le monde a des choses à dire. Mais il faut écouter aussi ce que les coureurs sentent et puis discuter. C'est une discussion, il n'y a personne qui a raison. C'est juste constructif et ça doit être un échange entre les coureurs et les sponsors. Et nous, chez KMC Orbea, on a vraiment la chance d'avoir une relation étroite et véritable avec les sponsors. Et ça, c'est une chance et j'en profite. Ouais. The lightest bike isn't always the fastest bike. You need a really reliable machine. Of course, we are looking for as light as possible, but I wouldn't recommend, and we don't do it, to go in search for lightness for some questionable decisions. It can destroy your race. For me, it's really important to have a reliable bike instead of having a super light bike. I have been there 8-10 years ago when I just started racing. I wanted the lightest bike as possible, but in the end it was not the best. I think everybody, they want a bike which you can trust every weekend. You don't want to have a puncture, so you don't go for the super light tires. You find a tire intermediate. And all these things. Of course we can make the bike super light, but for World Cup racing that's not what we want. I think the idea of reliability has changed a lot the last years. I remember like 10-12 years ago it was all about weight and where you can save
some grams. You know, we were changing seat posts, handlebars, grips, everything just to save some grams. Now it's more about having a bike that works and which can also handle the courses. Il vaut mieux avoir un vélo fiable qu'avoir un vélo très light ou avoir du matériel tout en carbone. On a des pièces en carbone, mais il faut que le vélo reste fiable parce qu'on peut perdre une course. Même si on a le top du top, on va gagner des petites secondes. Mais bon, si on casse, on perd une course. Donc moi je préfère la fiabilité et on a la chance d'avoir des sponsors qui nous offrent ça sur nos vélos. La conclusion, c'est d'essayer d'arriver à une harmonie avec ton vélo, de ne faire qu'un et d'avoir la chance d'avoir des composants dans lesquels tu peux faire confiance. Et quand c'est le cas, donc je parle de composants sur le vélo, mais comme les chaussures, les vêtements, etc. Et quand c'est le cas, bah, tu sais que tout ce que tu as fait à l'entraînement, etc., bah, ça va fonctionner. Parce que ça ne fait qu'un et tu sens que tu as ce qu'il faut dans les mains pour performer, pour t'exprimer, pour rouler et faire le meilleur vélo que tu peux, la meilleure course que tu peux, tu as ce dont tu as besoin. Et ça, c'est très important d'avoir ça à l'esprit quand tu es sur une ligne de départ. Ça enlève beaucoup de stress et ça fait du bien de faire confiance en ton matériel.